The head of the Ahmadiyya Muslim community speaks to the congregation in East Hampshire and across the world. Over the next 3 days, 50,000 people here will eat, sleep, pray, and renew their commitment to live by example. In a world so often divided, this gathering in Hampshire was a sight to behold. With over 40,000 people, the Jalsa Salana 2025 opened with a sacred reminder of what faith can look like: orderly, humble, and profoundly unifying. لحديقة المهدي تهفو مهجتي فبها رياحين الصفا كالجنة. Jalsa Salana UK, a global event packed with spiritual guidance and powerful addresses. خلافت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس. At its heart, Khalifatul Masih, may Allah be his helper. إن الخلافة نعمة كالشمس كانت والقمر. یہ 3 دن بڑی برکتوں والے اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو دکھانے والے دن تھے. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان 3 دنوں میں اپنے بے شمار فضلوں سے نوازا. أحيا بها غرس النبي محمد خير البشر. جاءت خلافتنا سلاما وستمضي كالقدر. For 3 days, tens of thousands gather from over 100 countries, drawn by a singular spiritual force. Hadiqat al-Mahdi becomes a global village built on faith, service, and shared purpose. مختلف ممالک سے ایسے لوگ آتے ہیں جن کا جماعت سے ابتدائی تعارف ہوتا ہے اور وہ دیکھنے آ رہے ہوتے ہیں کہ کیا واقعی یہ لوگ وہی ہیں جو یہ کہتے ہیں. اور جب وہ ان کارکنوں کو جو مختلف پیشوں سے تعلق رکھتے ہیں اس طرح کام کرتے دیکھتے ہیں اور ہر ایک عام مزدوروں والا کام کر رہا ہوتا ہے تو ان کو دیکھ کر اس کا ان پر بڑا اثر ہوتا ہے. ایک خاموش تبلیغ ہے جس کا وہ اظہار بھی کر دیتے ہیں. جہاں وہ جلسے کی تقریروں سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں وہاں ہمارے کارکنوں کے کاموں اور بچوں کے رویوں سے بھی متاثر ہوتے ہیں. This is an example that you cannot see nowhere in the world. This is also one of the things that I am proud to be an Ahmadi and to call myself an Ahmadi. The organization and the brotherhood that exists here, the feeling without interest and everything that goes in the perfect order, for me is also a sign of this divine community. The kind of bond that was between each and everyone that was able to attend, it was just magnificent. Yeah, it's been inspiring to see the power of faith in this community. Obviously, the Ahmadiyya community does so much around the world. I mean, 41 hospitals and all the ways in which they work for peace. But to see the community come together in this way from 120 countries around the world and see it in action, the faith in action. I mean, it must be thousands of volunteers, right, to make this happen. It's very powerful. It's really, really well organized. It's amazing to see such a huge amount of people together, peacefully engaging with one another and being so great to the visitors here. I'm impressed about the organization. I'm impressed about the cordiality and the respect, and equally impressed about the way the program is organized. Yes, so alhamdulillah, there's a lot to learn from. So I'm an organizational specialist. So I look at it from an organizational point of view, right? What I observe is good training, long-term good training, people being very specific about what's going on, good regulations, but behind the regulations there's principles, and I see that that's been trained very well. Alhamdulillah عادته ثم بعد ذلك النظام الترتيب جيد جدا شيقة فرحت بذلك حتى درست أشياء فيه. بدت آيات
ربي مثل شمس فما بقي الظلام ولا الليالي تجلى صدقنا والصدق يجلو فأشرقنا كإشراق الليالي. Beyond the formal proceedings, these days also offered countless moments of personal connections between the beloved Khalifa and his community. For the attendees, the chance to be in his presence is the pinnacle of their journey. Each glimpse of Hazur brings a yearning for another and another. إن الخلافة نعمة كالشمس كانت والقمر يحيا بها غرس النبي محمد خير البشر جاءت خلافتنا سلاما وستمضي كالقدر. Meeting Hazur is an experience that transcends words. जलसा के बाद में सारी दुनिया से जो वफूद आते हैं उसमें मेहमान भी आते हैं, मेहमान बड़ी कसरत से आते हैं जिनमें मेंबरान पार्लियामेंट भी हैं, मिनिस्टर भी हैं बात और मुख्तलिफ शोबों के हेड होते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर, कौंसलर और हुकूमती ऑफिस से तल्लुक़ रखने वाले नुमाइंद भी कसरत से आते हैं. हर कौम के लोग आते हैं, अफ्रीकन भी होते हैं, अमेरिकन भी होते हैं, कैनेडियन भी होते हैं. तो वो दूर से रहते लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं. People from all walks of life describe a powerful, personal connection that leaves a lasting impression. That's not the words we spoke, it's the presence. It's his smile, and his kindness, that's beyond words, you know. He's a wonderful man. I've seen many wonderful men and women, for that matter. But I think the teachings in the Ahmadiyya religion apparently make people greater. And I can see this in His Holiness, in the example that he gives, and the way people respect him. I think there's a reciprocity that works that way. While I was in His Holiness' presence, he put his hand on my arm, and I think he gave me a blessing. So I have a strong sense that my arm will heal soon. Oh, it's wonderful. He's so gracious, very human, very humble for a man of his religious stature. He has a beautiful capacity to connect, and he was very gracious with his time. Alhamdulillah, it gives me comfort that he prays for us too every day in his prayers, knowing very well the challenges that we have and knowing our president and even describing who my president is to me. I mean, that is very instructive, and I pray for Allah's strength and wisdom, good health for him. It was incredible. I mean, he's such an individual, of course, as a faith leader, as a spiritual leader, but so much knowledge, and you feel a feeling of peace from within him. It kind of emanates from him, and so to have the opportunity to spend even a few minutes with him is truly the honor of a lifetime. Hazur is so busy the whole day, and every time when you sit there, he takes the time and he is kind and friendly, and then I think by myself, he must be so tired today, but he's still there for us, so I think that's very beautiful. Yes, I think you have to be grateful for that. What struck me was his genuine interest in the First Nations people in Canada, and also what our similarities are and the different tribes that we all come from. It touched my heart to have His Holiness take quite a big interest in First Nations people in Canada. The meeting was very special. It felt really special. I had a very good talk with him. I feel remarkable. I feel very good and inspired after my meeting with His Holiness.
जब हम कमरे में दाखिल होते हैं तो ऐसे मालूम होता है कि जैसे नूर की शुआएं जो हैं ना वो निकल रही हैं और जो आँखें वो चुंदिया जाती हैं कि आदमी हजूर की तरफ टिकटिकी बांध के भी नहीं देख सकता. I always have this feeling that I feel secure. I always feel that when I'm in presence of Huzur, all my problems and all my challenges that I have in my life are taken away and I forget about them and I just focus into Huzur. I also feel sometimes I have this feeling that also tears fall into my eyes only by looking into Huzur and focusing in Huzur's smile. Thanks God for this opportunity. With the Khalifa, the moment is so good, so intensive. I was very stressed, honestly, because his presence is, when you saw a man like Huzur, light is coming from his face. So the first sight is that you are surprised first, then excited. وظائف الإسلام منها بانتظام مستقر بانتظام مستقر. Huzur offers not just spiritual leadership, but personal advice, comfort, and sometimes a gentle humor that puts everyone at ease. സത്യ ഖിലാഫത്താകും ദീനിൻ മോക്ഷകവാടത്തിൽ ഒത്തൊരുമിച്ചൊരു വലയം തീർക്കാൻ ലബ്ബൈക്കോതുന്നു. ഇഹപര വിജയം സാധ്യമതൊന്നേ നാഥായി ദീനിൽ. റൂഹിൽ ഖുദുസിൻ ദിവ്യ സഹായം ഇവിടമിറക്കിടുവിൻ. समझ तो नहीं आई क्या कहा है, लेकिन आवाज़ अच्छी थी. Now by wearing this cap you look like an Ahmadiyya. I'm working on it. ये पेदरोबाद के सहाफ़ी हैं. खबरें लिखते रहते हैं. दाढ़ी इन्होंने अब बढ़ाई के पहले भी थी. Yo 3 años con la... 3 साल से वो दाढ़ी. Are you also Kalon? Yes, I'm Kalon. Yes, I'm Kalon. Tommy is my elder. He's one brother ahead of me. Just one brother ahead of me. I can see you can speak like Tommy Kalon. Oh. For first-time attendees, the anticipation is palpable. Years of seeing Huzur on television did not prepare them for the personal encounter. No, I met him last year, but then I was too afraid to say anything. And this time I talked with him, so that was really nice. बहुत ठीक ठाक है और बहुत खुश है. कह रहे हैं कि उनका दिल बाहर निकला कि क्या सामने बैठे हैं. Estaba súper nervioso, se me iba a salir el corazón. Pero tuve que controlarme porque si no me podía desmayar. You have been here before? No? This is your first time? But your face looks very familiar to me. It touched my heart because the first time I came here at Islamabad, he walked in for Fajr and looked my direction and smiled. So, like, as I went in his office, the first thing he told me was, "You look familiar. Have you been here before?" So that, wow. The experience is often described as overwhelming and deeply spiritual, a moment where the bond between a spiritual leader and his followers becomes tangibly real. مشاعر متخبطة، مشاعر كتير متلخبطة بصراحة، جميلة. وأول ما شفت حضرة سيدنا أمير المؤمنين أنا اتخضيت وكان فيه هيبة وسعادة. بصراحة مشاعر جميلة كتير بصراحة يعني. When I listen to your sermon, I salat behind you as a ma'mum. I try to hear. Also, when I listen to Nazm,
it really touched my heart. So thank you very much. And this calling to meet you, it's really, really beyond words. He remembers faces and shows a fatherly concern that immediately puts people at ease. You were sitting in front of me, yes, during the bath, huh? You were the person? Yes. Huzur, you can remember. Allah Akbar. Yes. Assalamu alaikum, Huzur. Wa alaikum salam. My name's Idi Ahmed Chwanu. Idi Ahmed from Uganda? Yes, Huzur, I'm from Uganda. I now hold a position of a Prime Minister of one kingdom. Now you look somehow old, huh? Yeah. But your physique and your body is the same. Yeah, I'm growing older, Huzur. حضور ایک ہمارے خادم انجر ہو گئے تھے، ان کا تھوڑا فریکچر ہوا ہے، ہیئر لائن فریکچر. وہ مجھے حضور اس طرف کہاں کو فریکچر ہوا؟ جی حضور. درد زیادہ تو نہیں ہو رہی؟ نہیں الحمدللہ. نیکا کھا لینے تھے، 2-3 دن کھاتے رہو. اور نیکا؟ ہاں جی ضرور. اللہ فضل کرے. یہ کیا تمہارا بھائی ہے؟ ہاں جی بڑا بھائی ہے. اچھا تو خدمت لو اس سے. Hazu is a very simple man, but treat me just like a son, and I'm very happy to be here with him. هل يمكننا إحضارها؟ یہ ہماری طرف سے حضور کی خدمت میں تحفہ ہے. اچھا کیا اس کشتی پہ بیٹھ کے مصر آ جاؤں؟ هل تريدون أن نركب هذه السفينة وآتي إلى مصر؟ نتمنى. A new convert from Holland, who converted after last year's Jalsa Salana UK, asked Hazur for a Muslim name. And I'm lovely to have a Muslim name. What is your name? My name is Shankar. You can name yourself Shireen, very close to your name. What does it mean, Shireen? Sweet. Sweet? Oh, thank you. Thank you very much. Yeah, that was very beautiful because I asked him for a Muslim name and he gave me a Muslim name. So I'm really happy now today. Yes, now my name is Shari and I'm so thankful. Hazur then tasked her with a new duty. Shireen, it is your task to convert him. I will do my best. She's working on it. During a mulaqat with a delegation from Egypt, this young girl, feeling a natural pull, walks right up to Hazur. The girl remains there for much of the mulaqat. Hazur occasionally glances at her, smiling. مسرور و مطمئن ہے فضا کو یار کی، دل نغمزن ہے لے محبت شیار کا. آیا ہے بادشاہ سریر مسیح پر، بن کر نشان قدرت پروردگار کا، بن کر نشان قدرت پروردگار کا. عمر دراز دے اسے یا رب ہمیں وفا، یکتا روزگار ہو رشتہ یہ پیار کا. آیا ہے بادشاہ سریر مسیح. With the right hand only. Okay. 2015 میں کینیڈا چلے گئے. جب کینیڈا گئے تو ہم لوگوں کے حالات بہت کسمہ پرسی والے تھے. کنورٹڈ احمدی ہوں. تو جب آپ سے کینیڈا میں میری ملاقات ہوئی تھی تو آپ نے میرا پاکستان میں بزنس تھا جو بالکل زیرو ہو گیا تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ تم کینیڈا میں بزنس کرو. تو آج خدا کا فضل سے میرے 3 بڑے بڑے اسٹور ہیں، گروسری اسٹور. اچھا ماشاءاللہ. تو دعا بھی کریے گا. Person from Canada, he was saying that like the last time I had a mulaqat with you, I prayed that like one day I could like have like a shop and or like own a shop, and then he said to Hazur that I now own a shop, and it's kind of amazing that Allah has given us a Khalifa who listens to him. السلام علیکم. میرا نام آسیہ محمد ہے. میری پہلی ٹائم ہے یو کے جلسہ میں الحمدللہ. اچھا. ہاں میں اردو بول سکتی ہوں. اردو بول سکتی ہیں؟ ہاں میری امی قادیان سے ہیں. قادیان سے ہیں. ہاں. اچھا ماشاءاللہ. I had an accident and I got surgery on both legs. I couldn't walk for almost a year.
And I wrote letters to you personally, and you replied and prayed for me. Now you are okay? And alhamdulillah, I can walk around now. You Alhamdulillah. can walk now properly. Yes, I do. I can sit down. I have started praying now. Okay, then sit down. Inshallah. Inshallah. So, did they replace the knee? Kind of. So the knee was there. The knee did not damage, but the ligaments and all of it were ruptured, and they had to repair it. Alhamdulillah. Right. Khadija. Ajay, you are Khadija? Oh, yes. So you are that old now? Alhamdulillah. I was very, very touched by meeting Huzur because I haven't been here since 21 during COVID. I did not dare to stand in front if Maulana Sahib didn't tell me to come in front. So alhamdulillah, with the blessing of Huzur's prayer, I'm able to bring this blessed honey, and inshallah I can share it with the others. I'm grateful for all the blessing Allah Ta'ala had blessed all of us for His prayer, Huzur's presence. आया है बादशाह सरीरे मसीह पर Alhamdulillah, Huzur jazakumullah sana jaza. और मैं उर्दू सीख रही हूँ रहा हूँ is male. ताकि अगले साल आपसे बात कर सको इंशाअल्लाह. अच्छा इधर आओ. माशाअल्लाह. ये लो. बारकल्लाह फीक. I am learning Urdu so I could talk to him directly without any translations from someone else. When he entered the room, my heart pumped really fast, really hard, and I was so nervous talking to him. When my mom spoke and she told him about that I want to say something to him, I didn't say it correctly, but I hope inshallah next year I could come again and say more words. अल्हम्दुलिल्लाह मैं उर्दू सीख रही हूँ और आजकल मैं अरबों को बेसिक उर्दू सिखाती हूँ. मुझे उम्मीद है कि मैं उर्दू आती है. I don't understand very well, but I'll try to understand some words. How much do you understand? Alhamdulillah, I understand many words. Can you read? Read? هل تستطيعين القراءة الأردية؟ Yes, I can read and write. Alhamdulillah. People in Huzur's audience often leave with a profound message of peace, justice, and humanity. So you are the only leader who is talking about peace, trying to promote peace. When you gave your message at Capitol Hill, it was a moving speech, and also at Parliament, European Parliament. So you are promoting peace, and your message is relevant today and to remain relevant. But nobody wants to pay heed to it. Yeah. Right? This is the only thing. Yes. We believe in the concept of living together in an amicable way. Yes. That is the solution. Yes. Whether you are a Jew or a Muslim or Christian or atheist or Muslim of any sect. She is a nice people, nice person who asks everybody to us our jobs, our feelings, and he was really nice, and always about peace, which is the most important thing for the whole world and for each person in the world. Your constant and exemplary commitment to peace, religious tolerance, solidarity with the most vulnerable, as well as your promotion of peaceful coexistence on a global scale, it is a real source of inspiration to us. We wish to extend our warm congratulations for the considerable impact that the Ahmadi Muslim community continue to have. This is what made me be very happy about my meeting with His High Excellency the Caliph, because he's advising us. He don't do racism. He loves everyone. Here, for example, in London, every people from different sides, they came together. And it's a wonderful thing, because actually the humanity faces a lot of crisis of tribalism and all this one. But for the Caliph,
this is not good. He advised us to continue to work together, to continue to be in love with everyone, accepting people with their differences. This is the main lesson that I have it in my hand and I understand from the Khalif. And I wanted also to be one of the ambassadors of this kind of activity because I saw it by myself. It was a dream, but now the dreams become reality because I always see him on the TV, on MTA. During his Saturday address from the Ladies' Jalsagah, Hazur emphasized women's rights. Allah Ta'ala ने औरत को बड़ा मुकाम दिया है और इसलिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इसकी तशरीह बहुत आला रंग में फरमाते हुए फरमाया मुतअद्दिद जगह पर औरतों के हुकूक़ के बारे में, क्योंकि हमारे माशरे में बाज़ दफ़ा देखा गया है कि औरत को वो इज़्ज़त और एहतराम नहीं दिया जाता और इसके हुकूक़ की हिफाजत नहीं की जाती जो कि होनी चाहिए। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये मत समझो कि औरतें ऐसी चीज़ें हैं कि उनको बहुत ज़लील और हकीर करार दिया जावे। नहीं नहीं, हमारे हादिये कामिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम ले अहलिही, तुम में से बेहतर वो शख्स है जिसका अपने अहल के साथ उम्दा सलूक हो। Listeners, both Ahmadi and non-Ahmadi, responded positively to Hazur's address. As a woman, I think that was the highlight of the event for me, and the feedback has been very good and positive. And we really appreciate that message because for far too long, men feel that women should just be treated anyhow. But you should be happy when your rights are preserved and established. And we are really discussing it even amongst ourselves. At least we have a great man like you talking on behalf of us. We thank you so much because we have that problem of gender inequality in most of African countries, maybe even globally. It was a great message for the women, the respect that we have given to them, and to the reciprocal. Men and women should live together. Yes, I hope that is how you live. Yes. The speech that Huzur gave in the Lajna area was very touching, very true, very beautiful. Guests often come seeking practical and spiritual advice on life's most important decisions, from marriage and education to raising children and navigating societal challenges. Islam teaches the four criteria to look for in a partner. So it's basically piety first, and then family, wealth, and beauty. Yeah. But many young people are, speaking of compatibility. So what would Hazur's advice be about, You are a mother as well. I am. You train your children, your sons and daughters, that what is the meaning of compatibility. Within Ahmadiyya, the definition of compatibility should be that how strong and staunch you are in your religious matters and religious knowledge. If you, as a mother, if you train your children like this, then they will never raise the question of compatibility. The foremost preference will be the religion. A member of Malaysia's National Lajna Amla sought advice for the Department of Tarbiyat, particularly concerning the growing number of Ahmadi asylum seekers settling in the country. Now the refugees have outnumbered local people. When asked your Sadr Lajna, she should appoint somebody from among asylum seekers as Naib Secretary Tarbiyat, right? Okay. And somebody who is responsible and serious and have knowledge about religion, she should be appointed as Secretary Tarbiyat so that she can control the immigrants, right? I personally have a question about prayers. I asked him how to know when you pray for something that didn't happen, or you don't get any sign, if to continue praying or to leave it. What was very weird, it's like he enters my mind and he knows exactly what I wanted. So it's like he gave me a private message. So it was really amazing for me. Allah Ta'ala says, follow my instruction. فَلْيُسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي.
you should listen to me and you try to make your faith and iman perfect. The first thing is that you will have to see that your iman is perfect or not. ایمان پرفیکٹ ہے تو پھر دعا کریں. ایک مثال ہم دیتے ہیں, کئی دفعہ میں بھی دے چکا ہوں. ایک بزرگ تھے, وہ دعا کیا کرتے تھے ایک بار میں اور ایک لمبے عرصے سے دعا کر رہے تھے, اور ہر دفعہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلکہ بعض دفعہ جواب بھی آ جاتا تھا کہ نہیں قبول. ایک دن ان کا مرید آیا تھا, بیٹھا ہوا تھا, وہ دعا کی انہوں نے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو ان کو الہام بتایا ہوگا یا جو بھی ذریعہ بتایا, ایک آواز آئی کہ تمہاری دعا نہیں قبول. مرید نے سن لی. اس نے کہا جب اللہ اس کو بھی سنائی تھی وہ کہ جب اتنا عرصہ ہو گیا ہے اب دعا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں قبول, تو پھر کیوں کرتے ہیں؟ اس پہ انہوں نے کہا کہ میں 30 سال ہو گئے مجھے اس دعا کو کرتے ہوئے, اللہ یہی جواب دیتا ہے. تو اگر یہ جگہ نہیں ہے تو میں جاؤں گا کہاں؟ اور اس پہ تھوڑی دیر بعد پھر ان پہ الہاماً اسی طرح کی حالت طاری ہوئی, اور وہ آواز اس کے مرید نے بھی سن لی کہ جو تمہاری جتنی دعائیں تھیں 30 سال کی وہ قبول ہو گئیں. اللہ تعالیٰ نے اس فعل پہ راضی ہوا. تو ہمارا کام ہے کہ دعائیں جاری رکھیں, کرتے رہیں. ہمیں نہیں پتہ اللہ تعالیٰ کس وقت سونے کے لیے راضی ہوتا ہے. بس یہ کہنا کہ جی میں نے دعا کی, پہلے تو یہ کہ اس کا حق ادا کرتی ہے دعا کی, صرف دنیا داری کے لیے دعا کی یا اپنے دین کے لیے بھی دعا کی, یا اپنی روحانی اخلاقی حالت کی بہتری کے لیے دعا کی, یا صرف یہی ہے کہ یہ پیسہ مجھے مل جائے, یہ جائیداد مجھے مل جائے, یا یہ رشتہ دار مجھے مل جائے, یا یہ بیوی مجھے مل جائے, اسی کے لیے دعا کرتے رہے. تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ تعالیٰ کو چاہنے کے لیے دعا کرو. پھر اللہ تعالیٰ جب روحانی حالت کو بہتر کرے گا تو دنیاوی خواہشات بھی پوری ہوتی چلی جائیں گی, اور تھکنا نہیں. یہی ہمارا کام ہے, اور اس علاوہ ہے کوئی نہیں, اور کوئی در ہے ہی نہیں جہاں جا سکتے ہیں ہم. کوئی ہے تو پھر بتا دو. Hazur consistently advises that before one can hope to change the world, one must first change oneself. آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں to ask why your statement on Friday, the opening speech, you said the Muslims have abandoned God, have abandoned Allah Ta'ala, and he was very impressed by this statement, but he wanted to know why you say that. This is what is happening everywhere. So I just spoke the truth. I spoke about reality. See, this is the common practice of the Muslims. They are not practicing actual Islam, nor Islamic teachings. I have to warn them, I have to advise them, so that it will help you to do some self-reformation. So until unless you show your inner self, you can't reform yourself. The first thing is to reform yourself, then you convey your message. Because Quran says, don't tell the people those things you don't do yourself. Certainly. Right? Yes. Well, we need your prayers. There's a lot of needs for prayers. A lot of insecurity. And prayers can only work when you yourself are working hard. And making your people honest and serving them properly. Then, of course, yes, prayers will work. Otherwise, God might say that you are just joking. The Leam al-Islam College Association hosted an event in the honor of the guests of Jalsa Salana UK. The event was graciously blessed by the presence of Hazur. یہاں جو آپ کے مقامی شاعر ہیں بڑے پریشان بیٹھے ہیں. لیکن ٹھیک ہے, ان کو آج پریشان ہونے دیں. ٹھیک ہے حضور, بالکل بالکل ایسے اپنے سمیت. جی جی حضور. ایسا کہاں ہے, کون ہے دنیا میں آپ سا, کر لیں تلاش نقطہ بین میرے حضور سے. جو بھی دعا لبوں پہ ہے وہ ہو گئی قبول,
کوئی نہیں ہے بہترین میرے حضور سا، دنیا میں کون ہے حسین میرے حضور سا، خوشرو جمال خوش جبین میرے حضور سا۔ بڑا لطف تھا میں حسن میں نے پے بپے کئی بار پی، تھی سراہی تیری چھلک رہی میری تشنگی بھی دراز تھی، سر ممبر و دم گفتگو تیرا ہر سخن تھا وہی نما، میرا دل تھا جس سے پگھل رہا میری روح جس سے گداز تھی، موجز اثر خطاب تھا معشوق کا رواں، طاری تھا عاشقوں پہ عجب وجد کا سماں، اس جان دل ربا نے کچھ ایسا سخن کہا، بجلی گری تھی ذہن پہ دل تھا کہ رک گیا، فکروں سے اپنے پیاروں کی گھائل کیا جگر، پیاروں کو اپنے زخم کی ہونے نہ دی خبر، ایسا وجود ضبط کہ دیکھا نہیں کبھی، دوجوں کے دکھ سمیٹے رکھے اپنا غم خفی، ہونے نہیں ہے دیتا غم اپنے کبھی عیاں، ایک دافع البلا سے ہی کرتا ہے دکھ بیاں، شافی ہے تو خدا میرے دلبر کو دے شفا، میرے عزیز جاں کو میری عمر دے لگا، راہبر کو میرے عمر خضر ایسی ہو عطا، اے کاش ہو یہی میری نسلوں کا رہنما۔ آپ نے مجھے وہی بھیجا اپنا مجموعہ چھوٹا سا۔ جی حضور۔ اچھا۔ Throughout the Jalsa Salana, and in the days that followed, various delegations also had the privilege of being photographed with Huzur. برگزیدہ ہنسی دلربا مہربا، لہر در لہر ہے نور کی کہکشاں۔ تو ایک اس طرح پیک شیڈول ہوتا ہے کہ وہ انسان حیران ہوتا ہے کہ کس طرح صبح جب تہجد اٹھتی ہیں اس وقت سے لے کر رات بستر میں جانے تک ہمیں تو نہیں یاد ہے کوئی 1 منٹ کی بھی فرصت ہو، اس طرح پیک شیڈول ہوتا ہے۔ وہ ختم ہوتا ہے تو پھر جو جماعت کے عہدے دار ہیں، عمراء ممالک سے آئے ہوئے ہیں، مشین شاہ صاحبان آئے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی تفصیلی ملاقاتیں کرنی ہوتی، پھر وہ شروع ہو جاتی، وہ ختم ہوتی ہیں تو جمنی کا جوتا آ جاتا ہے۔ جی سر، وہ لڑکے وقت فیاضی پہ آئے تھے۔ جس کی ہے جستجو منزلوں کی طرح، وہ ملے گا تو پھر سائلوں کی طرح، چشم نم باوضو ہم ملیں گے اسے، ایک دن روبرو ہم ملیں گے اسے، چشم نم باوضو ہم ملیں گے اسے، ہم ملیں گے اسے، ہم ملیں گے اسے، ہم ملیں گے اسے۔ خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس